повноважності президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Заява президента України. Дуже дякую. Дорогі Єнсе, шановні присутні, шановні журналісти, я радий вітати в Україні генерального секретаря НАТО, радий нашій змістовній розмові. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час. Україна вже захищає спільний простір свободи, що об'єднує всіх членів НАТО, і перемога України у цій неспровокованій та злочинній війні, яку розв'язала Росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку та мир, і не лише для нашої держави, а для усього континенту. Я дякую вам, пане генеральний секретар, та усім нашим партнерам України, які допомагають нам захищати свободу. Результати нашої співпраці, вони очевидні, створені та успішно діють оборонні коаліції, зокрема танкова, авіаційна та інші, які посилюють наш захист. Є необхідна співпраця в різних сферах, від розвиток до кіберзахисту. Україна успішно використовує та удосконалює тактику використання зброї Альянсу, багатьох систем, від гармат до протиповітряної оборони. Повністю ефективно взаємодіють наші інституції як між Україною та Альянсу, так і на двосторонньому рівні між Україною та державами-членами НАТО. Сама реальність є доказом, що членство України в Альянсі буде абсолютно природнім і таким, що посилює і Україну, і НАТО. Сьогодні ми обговорили з паном генеральним секретарем всі ключові оборонні питання, які потребують уваги, реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів. Впевнений, ми можемо і надалі тиснути на агресора так, щоб Росія лише відступала і втрачала. І це правильна тактика. Ми говорили сьогодні про захист від російського терору. Лише за минулу річ російські терористи використали більше ніж 40 шахедів. І так майже щоночі в умовах таких інтенсивних атак проти українців, проти наших міст, наших портів, які важливі для глобальної продовольчої безпеки, потрібна і відповідна інтенсивність тиску на Росію та відповідне посилення нашого повітряного щита. Світ має бачити, як російський терор програє, аби наші з вами спільні цінності зрештою виграли. Окремо обговорили ситуацію з очікуваними атаками Росії на критичну інфраструктуру України, і у цьому зв'язку обговорили можливість постачання, те, що нам дійсно потрібно, постачання додаткових систем ППО державами-членами. Генеральний секретар погодився докласти своїх зусиль для допомоги, для підтримки нас в цьому питанні, для мобілізації держав-членів Альянсу саме з цією метою. Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей. Детально обговорили сьогодні з паном генеральним секретарем нашу подальшу роботу задля зближення України і НАТО. В липні на Вільнюському саміті ми започаткували новий практичний формат співпраці Рада України-НАТО. І дуже дякую тобі, Єнсе, і саме як формат, який має забезпечити рух України до НАТО та практичну взаємодію. Це дуже корисний формат. Ми сподіваємось зробити його роботу достатньо змістовною. Також ми цінуємо, що Альянс ухвалив рішення про надання Україні посиленої практичної допомоги, яка сприятиме трансформації нашого сектору безпеки і оборони для досягнення повної взаємосумісності з НАТО. Спільно з НАТО працюємо над підготовкою нового документу, адаптованої річної національної програми, яка визначатиме практичні кроки для досягнення Україною відповідності принципам і стандартам Альянсу. І дуже важливо, що
що союзники погодились, що Україна не потребує плану дій щодо членства на шляху до НАТО. Окремо обговорили саміт, який відбудеться наступного року у Вашингтоні, і погодились, що цей саміт має стати і не лише ювілейний, але й результативним як для України, так і для усіх членів Альянсу. З цією метою наші команди невідкладно розпочнуть підготовку відповідних спільних дій. Дякую за візит. Дякую за увагу. Слава Україні. Заява генерального секретаря НАТО. President Zelenskyy, my dear friend Volodymyr, thank you for your warm welcome, and let me begin by paying tribute to your inspirational leadership, the heroism of your armed forces and the dignity of the Ukrainian people. It is an honor to be back in Kyiv, capital of the great nation of Ukraine, and today a city with a special place in the hearts of the free world. When I was last here in April, we discussed our preparations for NATO's Vilnius summit and your preparations for the counter-offensive. Today, your forces are moving forward. They face fierce fighting, but they are gradually gaining ground. Every meter that Ukrainian forces regains is a meter that Russia loses. And there is a stark contrast. Ukrainians are fighting for their families, their future, their freedom. Moscow is fighting for imperial delusions. Ukraine has strong backing from 31 NATO allies and many partners. In total, more than 50 nations support and supply you through the Ukraine Defense Contact Group. And over 140 nations stood up for your sovereignty at the United Nations. Meanwhile, Russia is diminished on the world stage, cut off from international markets, staying home from international summits, and reduced to seeking arms from regimes like Iran and North Korea. We just had an important discussion on the next steps for NATO's support. At our Vilnius summit in July, all allies agreed that Ukraine will join NATO. And we took 3 historic decisions to turn this into reality. First, we shortened your path to NATO from 2 to 1 step by removing the requirement for a membership action plan. Second, we agreed a program to make Ukraine's forces fully interoperable with your future allies, fully adopting NATO doctrine and equipment. This is part of a major package of support worth hundreds of millions of euros annually. Third, we strengthen our political ties to an unprecedented level by establishing the NATO-Ukraine Council, a body where we can consult and take decisions together. The Council has already met for important consultations, including on Black Sea security, and will meet again soon. These 3 decisions mean that Ukraine is now closer to NATO than ever before. NATO allies also continue to provide high-end capabilities to help you push back the invasion. Just in the past few days and weeks, this has included Abrams tanks, sophisticated missile systems and air defenses, as well as training for F-16 pilots. This is a collective effort by all NATO allies with equal burden sharing. Of nearly
100 billion euros in military support committed to Ukraine since the invasion, around half has come from the United States. And the other half has come from European NATO allies and Canada. I also welcome your announcement that Ukraine and the United States plan to jointly produce weapon systems, including air defenses. And I look forward to further encouraging news from tomorrow's International Defense Industry Forum here in Kyiv. With participation from NATO and over 20 countries, it will be an important opportunity for Ukrainian companies to forge new partnerships with the industry across the alliance and beyond. Because there is no defense without industry. NATO has been conducting joint procurement for many years. Today, I can confirm that NATO now has framework contracts in place for 2.4 billion euros worth of key ammunition, including 1 billion euros of firm orders. This covers capabilities like 155mm artillery, anti-tank guided missiles, and main battle tank ammunition. This will help allies to refill their stocks while continuing to support Ukraine. The stronger Ukraine becomes, the closer we come to ending Russia's aggression. Russia could lay down arms and end its war today. Ukraine does not have that option. Ukraine's surrender would not mean peace. It would mean brutal Russian occupation. Peace at any price would be no peace at all. Ukraine needs a just and sustainable peace. And I therefore strongly welcome President Zelenskyy's 10-point plan to achieve that goal. So, Mr. President, Ukraine's future is in NATO. As we work together to prepare you for that future, NATO will stand with Ukraine for as long as it takes. Thank you. Thank you.